Quantumfysica klinkt heel modern, maar toch ligt het hele echte begin van de quantumfysica al een paar eeuwen achter ons. Namelijk met de grote vraag die toen speelde: wat is licht? Dat was eigenlijk een tweestrijd tussen twee zeer vooraanstaande natuurkundigen. En die eigenlijk zo'n discussie voerden dat ze de hele natuurkundige wereld in tweeën scheurden. Het ene kamp, de Newtonianen, die zeiden allemaal dat licht uit deeltjes bestond. Terwijl aan de andere kant hadden de Huygensianen. En die zeiden allemaal dat licht is een golf. De Newtonianen zijn natuurlijk vernoemd naar Sir Isaac Newton, die theorie naar voren bracht. En de Huygensianen, die kwamen van Christiaan Huygens. Want Huygens was degene die juist kwam met de beschrijving van licht als golf. Ze kwamen er niet uit, deze twee. Want allebei konden ze alle op dat moment bekende verschijnselen van licht verklaren. Maar geen van beiden kon experimenteel bewijs leveren wie eens gelijk had. Dus ja, dat werd zoeken. En dat duurde heel lang. Want Isaac Newton en Huygens die leefden in de jaren 16 nog wat. En het duurt tot 1800 nog wat voordat Thomas Young met de oplossing kwam. En Thomas Young die kwam met het idee van: wij moeten naar interferentie gaan kijken. Want deeltjes kunnen geen interferentie geven, maar golven wel. En hij kwam met het idee van: wacht eens even. Ik kan niet twee afzonderlijke lichtbronnen samen interferentie laten maken, want die zijn niet coherent, een constant faseverschil. Daarvoor moet ik het licht van één enkele bron gaan splitsen. En als ik nou maar splits en dan maak ik eigenlijk twee synchrone trillingsbronnen. En als ik die op een afstand bij elkaar zet die in de orde van grootte is van de golflengte, ja, dan ga ik interferentie zien. En warempel. Nou, hieronder is een foto van een uitkomst van de proef van Young. Warempel, licht is een golf. Young was blij. Thomas Young in 1804 deed hij dat. Leverde hij het experimenteel bewijs dat licht een golf is. In 1873 kwam James Clerk Maxwell met het idee: licht is een golf. Maar hij wist het helemaal theoretisch te bewijzen. Dus we leken eruit. Licht is een golf. En daarmee, toen Maxwell zijn theorie publiceerde, dacht men dat de natuurkunde zo ongeveer af was, op enkele details na. Er waren eigenlijk nog 3 grote raadsels ten tijde van de tijd van Maxwell, toen Maxwell zijn theorie publiceerde, die hij niet kon verklaren. Daar zou men nog wel een antwoord op vinden, dachten ze. Het eerste raadsel waar Maxwell bleef zitten, dat waren de zwarte stralers. Of beter gezegd, het spectrum van de zwarte stralers, zoals we het hier zien. En dan gaat met name om een stukje bij de kleine golflengtes. Het stukje wat hier in de grafiek ontbreekt, aan de linkerkant van de grafiek. De klassieke mechanica voorspelde 2 mogelijkheden. De klassieke mechanica is dus de mechanica van Newton en Maxwell. En voornamelijk in dit geval gaat het over licht, dus over Maxwell. En er waren 2 mogelijkheden. Dat waren deze 2. Welke van de 2 zou het worden? En men ging die spectrum meten. En het grote raadsel was: het is geen van beide. Hij doet dit. Oh. Maar dat hij naar beneden duikt, kunnen we niet verklaren als we ervan uitgaan dat licht uit golf bestaat. Want dan zou hij dus een van die 2 stippenlijnen moeten volgen. Oh jee. Raadsel 2 is het foto-elektrisch effect. Het foto-elektrisch effect, dat laten we hier even aantonen of zichtbaar gemaakt worden door professor Neil Young. En die deed dat in de Royal Institution Christmas Lectures van 1999. Het is wel het Engels, maar je kunt het vast wel volgen. So here we're going to bring on something that actually involves something like the Van de Graaff generator. In fact, over here we have the equivalent of the Van de Graaff generator. And this plate on top is Philip. Well, Philip's crown. Because what we have
here is a gold leaf, two gold leaves that are actually together at the moment, and they're connected to a metal rod, and on top is this metal plate, and it's all part of the same thing, it's all isolated. So I can actually take some charges, and here they're just connected to a, we just connected this crocodile clip to a circuit, so I can actually place some charges on here, and you can see that just like Philip's crown, the leaves fly apart. But I can discharge it to show how the charges can leave. But I'm interested not in discharging it with my finger, but I'm interested in trying to discharge this with light. In other words, I'm interested in how much energy I need to actually knock the charges off of this plate and therefore discharge these leaves. So these leaves are detecting the presence of charges. Now, if I come over here, where we have the lamp, here I have a control for the brightness, and at the moment we have it set up so that the colour of the light being produced by the lamp is actually red. You can see that the leaves are still separated, so there's charge still on the leaves. Now if I increase the brightness of the light, just about to see it being increased, the leaves are still separated, so the charge remains on these leaves. But now I'm going to take it down to its dimmest level, and instead of changing the brightness of the light, I'm actually going to change the colour. What I'm going to do to change the colour is actually go up in frequency. By going up in frequency, I pass from red through to green. You can just about see the green appearing now. And then I pass through to blue. There's the blue. Leaves still separated. So there's still charge on this thing. Now I pass out of the visible spectrum. And we're going into the ultraviolet. And now you can just about see that we're in the ultraviolet, and these leaves are just about beginning to come together. So the colour made the charges leave. So the color made the charges leave. Alleen de kleur liet de elektronen losmaken. Volgens de klassieke mechanica zou dat ook met die hele felle rode laser moeten hebben gekund. Waarom alleen met die violet en ultraviolet? Opmerkelijk. Het derde raadsel wat kort voor de beschrijving van Maxwell ontdekt was de spectra van atomen. Bijvoorbeeld van waterstof. Als je waterstof als lichtbron gebruikt en je behaalt het spectrum van, krijg je dit te zien. Discrete lijnen. Waar komen die discrete lijnen vandaan? Dat kunnen we niet verklaren met behulp van de theorie van Maxwell. Ja, wat moeten we nu? Nou, de zwarte straler werd verklaard door Max Planck. Maar Max Planck moest voor het verklaren van de zwarte straler wel uitgaan van licht moet een deeltje zijn. In 1905 kwam Einstein met een beschrijving van het foto-elektrisch effect. En hij was zeer verrast dat hij daarvoor moest aannemen dat licht uit deeltjes bestond. En de atoomspectra die werden in 1913 omschreven door deze meneer Niels Bohr. En hij wist het zeker. Ik kan dit alleen maar verklaren als licht uit deeltjes bestaat. Licht moet uit deeltjes bestaan. Fotonen zijn we dat gaan noemen. Ja, in eerste instantie hadden we toen nog gelijk door van nou, de natuurkunde nog lang niet af, want hier komen hele nieuwe dingen aan bod. Want het kan nog erger worden dan dit. Dit wordt overigens natuurlijk, deze discussie wordt gezien als de basis van de kwantummechanica of de kwantumtheorie. En vooral die middelste, die voor het omschrijven van het foto-elektrisch effect moest aannemen dat licht uit deeltjes bestond, nog erger, dat licht met elektronen kon botsen. Maar licht heeft geen massa.
Hoe kan het dan toch botsing veroorzaken? Denk aan de wet van Behoud van impuls. Impuls met m mal v. Er is geen m. Hoe kan je dan toch een m mal v hebben? Einstein kwam met een verklaring daarvoor, die hij zelf overigens niet wilde geloven. Hij heeft ook nooit eigenlijk de kwantumtheorie willen aannemen, maar hij is toch de grondlegger ervan. Maar het kan nog erger. En professor Neil Johnson die gaat het nog een keer laten zien. Met een volgend experiment, waarin ook nog een keer het verhaal van Thomas Young nog een keer tevoorschijn komt. Our story starts with a duck pond. And with this man, Thomas Young. Because about 200 years ago, he was sitting by a duck pond, watching some ducks. And I have here a pair of ducks. We'll have a look at what Thomas Young saw. Just wind up my ducks. What he saw, as the ducks swam around, was a pattern appear in the water, which you can see down here. Now the pattern was caused by ripples on the water, leaving the ducks and interfering with each other. You can see it in a more controlled way. Here we have a motor that's actually going to cause ripples, and it's going to pass through two slits, and these slits are going to produce ripples which go out into the water and actually interfere, very much like with the two ducks. You can see a pattern emerging. You can see here, along this line, two ripples are adding up. So you're getting bright and dark lines. But here, it doesn't look like anything's happening. That's because the waves, the ripples, have actually cancelled each other out. Now, this made him pretty happy. First of all, because he liked ducks. But second of all, because it reminded him of an experiment he'd done a couple of years earlier with light. I'm going to show you now what he saw with his light experiment. Here we have something very similar to the pond and the two ducks. Actually very similar to that tank with water and the two slits. Because here we have something that produces light. And the light passes through two slits, actually very close together, because light has a very short wavelength, a very small wave. So you can't actually see these two slits, but it's the same idea. And then the light passes on and hits this screen. You can actually see a pattern that's quite similar to what we saw on the tank with the water. And there are regions of bright and dark and bright and dark and bright and dark. So this set him thinking, well, if I saw the same pattern as I saw on water, and I know that waves travel on water, that must mean that light is a wave. After all, particles wouldn't do this. Let's have a look at what particles would do. For this, I need a volunteer with a lot of puff. Could you come down? Your name is? Jay. Jay. Could you stand here? Now, what you're going to do is you're going to blow through this tube, and here is sand. Now, sand consists of grains, particles, lots of them. And they're all packed in here. And as Jay blows, he's actually going to blow sand through this box, up against these two slits, and the sand can pass through these two slits, very much like two slits we had with light. And on the back here, we've got a screen, which is going to collect the particles of sand as they go through the slits. So, huff and a puff, and blow through the tube, Jay. Keep going. Great. You can do it a little bit less. That's it. That's great. Thanks very much. Go back to your seat. I'm just going to show you what's on the screen. And this is it. It's not really a surprise. There are two stripes, very much like the two slits. Because, of course, sand consists of grains, like little particles, and they either go through one slit or they go through the other slit. And that's what you're seeing. These particles have gone through one slit, these have gone through the other slit. So this is what
sand does. And this is what particles do. They produce this pattern. And it's unlike the pattern that you get with waves. Now we're going to try something a little different. We saw the pattern that light produced. It's nothing like the sand. But here we've got essentially the same piece of equipment as before, but we're going to turn the brightness of the light down. Here we have the source of light over here. And it's passing through two slits. We've had to cover this up because we don't want any light to get in. The light passes through the two slits, goes over to the other side. Instead of a screen over here, we've actually got a camera because this detects really low levels of light. I'm going to see what we see. Actually, up there on the screen, you can see what the camera's picking up. The first surprise is it's picking up dots, blips. This is light traveling through this, but it's arriving as blips, like the sand, as particles. So that's amazing. But have a look at this. If we collect up all these blips, collected over a time period, and have a look at what the pattern is, we see something quite remarkable. The pattern you see is the pattern that waves make. But the light arrives in blips, in packets, as small particles, which physicists call photons. So this is incredible, because the light's traveling, making a pattern as though it were going through two slits. Because remember, to make that pattern, that wave pattern, there've got to be two sources, two slits. The light's got to go through both slits. And yet it's arriving as a blip, as a particle, like the sand. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Dus licht is zowel een golf als een deeltje tegelijkertijd. Dat is bijzonder. Wij noemen dat licht dan bestaat uit kwanten. Kwant staat eigenlijk letterlijk voor portie. Licht bestaat uit porties licht. Voorlopig mag je voor jezelf even aannemen, om een beeld te vormen, dat we dat hebben over één heel golfje licht. Één golfberg met één golfdal. Dat is niet correct. Dat is geen correcte omschrijving van het verhaal. Maar het maakt het voor nu wel even inzichtelijk. En er valt voorlopig voor dit hoofdstuk mee te werken. Ja, en hoe zit het dan met die kwanten? Ja, daarmee ga je dus het golf- en het deeltjeskarakter aan elkaar koppelen. De energie van een foton is gelijk aan de constante van Planck, vernoemd naar dus die Max Planck, maal de frequentie van een foton, of de constante van Planck maal de lichtsnelheid gedeeld door de golflengte. En Einstein kwam met de formule voor de impuls van een foton, en dat is de constante van Planck gedeeld door de golflengte. Of beter gezegd, of anders gezegd, constante van Planck maal de frequentie gedeeld door de lichtsnelheid. En ja, dat is de basis van de kwantummechanica.